Yes, mumawulire ge tuyinawo wetwogerera ng'essaawa yonna ekibuuzo kitandise okubanga kyebuuzibwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna anaakwatibwa. Wuliriza bulungi nnyo. General Felix Kulaigye, omwogezi w'amagye aga UPDF, Uganda People's Defence Forces, olunaku olwajjo yabadde akyaziddwa ku mukutu ogumu mu kaseera ng'okuwamba kweyongedde, mu kaseera nga bamu ku bannakibiina ekya National Platform abali ku lusegere olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bawambibwa oba nga bakwatibwa okusinziira ku ye nga bwe yategeezezza. Yagambye mu bigambo bye nga bugenda okuwulira mu katambi k'engendo okukuwa nti amagye tegawamba era siteeti tewamba, wabula abantu abo tukwata bakwate. Bamubuuzizza lwaki temubasamoninga. Why don't you summon them? Ebigambo bye yazzeemu bye ngenda okuwa mu katambi kano. Wabula kino kireetedde bannayuganda ebibuuzo oluvannyuma lwa General Felix Kulaigye okukkiriza era okutegeeza eggwanga nti abantu bano tubakwata olwa parade gye baakola, nti ekyo ekintu kye baakola kyali kimenya mateeka, era tubakwata olwa parade eyo bo gye baayita surprise birthday party, NUP Foot Soldiers Parade, nga bagikolera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mazaalibwa ge ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2025. Wuliriza, ku lunaku olwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabikako ng'alambula ennyiriri ezo oba ng'alambula ba Foot Soldiers kye baali bakoze, kubanga yali avudde enkozi ku ddwaliro gye yali acelebratingidde amazaalibwa ge nga bwe nabikugambye byo sijja kubiddamu. We yatuuka yasanga ba Foot Soldiers bamutegekedde ekintu bwe kityo. Era oluvannyuma lw'okukimutegekera musajja wattu yali talina kyakkola okuggyako okubalaga essanyu n'okutandika okubayitaayitamu. Era abamu ku bano okutandikira ddala ku chairman Nyanzi yasooka n'akwatibwa mu katambi k'ennakuwa n'abaako byayogera ebyaliyo ne bye bamubuuza ne bye yayogera, ebyo sijja kubiddamu. Kaakati oluvannyuma ngenda kulaga akatambi nga Felix Kulaigye akakasa nti bano tubakwata lwa kino kyokka, nga bano be bakwata olwa kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Babura Itungo Kyagulanyi baalabikako nga balambula ennyiriri ezo ez'aba Foot Soldiers. Ebibuuzo ebigenze wa General Felix Kulaigye nti tugambe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takwatibwa, kubanga abantu beebuuza lwaki si yakwatibwa, kubanga naye yali omu ku bo, in fact ye yali omutwe omukulu era ye yalabika nga alambula ennyiriri zaabwe, ye ne mukyala we amanyiddwa nga Babura Itungo Kyagulanyi. Kati bannayuganda bagamba General Felix Kulaigye n'amagye n'ebitongole byonna ebikola omulimu guno tusaba mubeere nga bwe muba bakukwata nga ddala eyo y'ensonga, mukwate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri, ebintu bino byabeerawo mu mwezi gwa kubiri, leero tuli mu mwezi gwa mwenda. Lwaki bino bibuuzo bigenda eri Felix Kulaigye, lwaki ddala omuntu oba ekintu ekyakolebwa mwezi ogwokubiri oguba musango, lwaki mulinze kaseera kano akaakalulu ne mubanga ate bwe mutandise okubanga bakwata? Ekyokulala, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabikako nga yalambula abantu bano, kitegeeza gwe mutwe omukulu, lwaki takwatibwa? Mukatambi ako olabye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alambula ba Foot Soldiers abaali bamutegekedde parade. Olabye mukyala we kubanga baali batambula babiri, ye ne mukyala we Babura Itungo Kyagulanyi, era nga batambula babiri balambula ennyiriri ziri. Kakati abasajja beebuuza lwaki sigwe mukwata? Era bannayuganda ebibuuzo babisindise ewa Felix Kulaigye nga babiyisa ku mukutu guno gwa Red Zone TV, nange ne ngamba njabituusaayo. Kakati ndi mu kubituusaayo. Lwaki omutwe omukulu sigwe gukwatibwa? Bannayuganda bagamba twesunze okulaba bwe kibanga ddala guno gwe musango, twesunze okulaba ng'amazima ga Katonda mu ggulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawambibwa, era tetwagala muddemu kukwata abantu balala kubanga mwe mukiyise kukwata, tetwagala tuddemu kubalaba nga mukwata abantu abalala. Twagala ono omutwe omukulu yabakwatibwa, oba oliawo annyonnyole abalala bye mubabuuza ebisinga obungi ebibadde byogerebwa, byobadde omanyi ne byobadde tomanyi. Bannayuganda balina ebibuuzo ebigenda direct ewa omwogezi w'amagye Felix Kulaigye. Wekibanga kituufu ng'ekikwasa bano ba Foot Soldiers yali asembule eyakubwa ekavule eya Palakya,
nze mbadde nteesa mu magezi gange amatono lwaki n'abantu abaali balambula ennyiriri ezo n'abaakuliramu okuteeka eyo asembule tebakwatibwa. Abantu wano wammanga be baakuliramu era be baali balambula ennyiriri ezo. Kwaliko Bobi Wine nga president ng'alambula ennyiriri gy'abajaasibe, nga kuliko Babi First Lady ng'alambula ennyiriri z'abajaasibe, ne kubaako chairman Nyanzi ne Secretary General Lubongeya. Government nze mbadde ndowooza ku guno omulundi we kibanga ekikwasa bano abantu, it was that assembly. Temutira muntu n'omu ku liiso. Waliwo abaali balambula ennyiriri nga they are pretending to be presidents. Kitegeeza ze ennyiriri baazikola inga order evudde mu gavumenti yaabwe. Ani akulira gavumenti yaabwe? Ye principal Bobi Wine. Era ennyiriri baaziraba nga bazirambula bamukwira zi salute. First Lady Babi Kyagulanyi, Chairman Nyanzi y'omu ku bo, ne Secretary General. Tuleme kulondalondamu bano abasajja abaavu. Tukwate ku bali abaakulira ennyiriri ezo. Kyendowooza for God and my country. Nenga nyongero bajjukiza mwenna temera ya shifashwa kunaiga chambers atunda ngatto engato zino zeyoyagala naiga chambers esangwa luda wesangwa ku Bennett kwa street opposite mini price mugendo mufune engato zona zemukola ki zemwetaaga olumala mbadde mbasaba era nga mbajjukiza mwenna abantu abali oyagala kulya ku mmere nganda oyagala kulya ku jjuni oyagala kulya ku toko oyagala kulya ku muwogo genda bugenzi ku Kijolo restaurant. Kijolo restaurant tusangwa ku Sahara Tower 2 Sahara Tower 2 utusangibwa genda ofune emmere najagala yabana Uganda genda ofune emmere najagala ate nga tukola delivery ennewe ya gyoli. Si bigambo bya mukutu guno, bigambo by'abantu Ssekinnoomu. Meja General Felix Kulaigye ebigambo ebyo byabadde bigenda eriye. Omukulu ono yakyaziddwa ku mukutu ogumu ogumanyiddwa nga Next Radio, era omukulu amanyiddwa nga Canary Mugume ye yabadde amubuuza ebimu ku bibuuzo ebyo ne bannayuganda abalala bye babadde bongerezzaako. Wuliriza nga sinnakuwa katambi Felix Kulaigye nga nnyonnyola. Baamubuuzizza ku nsonga y'omulwanirizi w'eddembe omulala amanyiddwa nga Sam Mugumya. Sam Mugumya ono yawambibwa gye buvuddeko era kinajjukirwa amawulire gano twagabawaakokko bwe mbassa erabidde. Kinajjukirwa oba kigambibwa nti Sam Mugumya ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana oguwedde. Nti era mu kuwambibwa kwe abasajja era nga bw'obamanyi era nga bwe babadde babyogera ku bantu abalala nti Sam Mugumya abasajja bajjira muleeya ne bamuwamba ne bamubuuzawo ne bamutwala mu bifo ebitategeerekese. Bamujja mu bitundu ku hotero emu emanyiddwa nga esangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Nyamitanga mu bitundu by'embalala. Sam Mugumya ono yali musajja wa FDC nnyo era yali musajja wa Kizza Besigye nnyo. Bamuwamba nga 26 ogw'omunaana paka ne wetwogerera tannaba kubanga alabikako. Kooti yakola kye bayita court order neeragira General Muhoozi okuyimbula oba okuleeta omukulu amanyiddwa nga Sam Mugumya. Bino nno byonna abasajja tebabiwuliriza. Kati era omukulu amanyiddwa nga Felix Kulaigye baamubuuzizza ku nsonga ya Sam Mugumya era ebigambo byayogedde byogenda okuwulira. Omukulu yagambye kino njagala ogende mu comment section oba okkiriziganya nakyo oba kituufu oba si kituufu. Kulaigye yagambye Sam Mugumya yeewamba yekka era n'agamba nti bino babadde nga tobiraba abantu beewamba ne beebuzaawo ate oluvannyuma ne mubanga mutandisa omunoonya ate ne mubaako we mumulaba. Abako ne examples yawaddawo nga bwogenda biwulira. Kakati we bamubuuzizza ku nsonga ya Sam Mugumya, General Felix Kulaigye yakakasizza nti Sam Mugumya yeewamba yekka. Ogenda kuwulira ebigambo bya Felix Kulaigye ogenda kutya. Omukutu oli ku gwa Radio TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya bwe tuba nga tutaddeyo ensonga yonna ate n'obanga otambula naffe. Ngenda kuwa akatambi akalala ng'ebigambo bya Felix Kulaigye biwedde ate nako kakunnyonnyola nti ate tukyali ku bino wakyaliwo abalala abasuubirwa okubeera nga nabe essaawa yonna bandibanga bagenda kuwambibwa. Ebigambo bya Felix Kulaigye biri mu Luzungu newankubadde ng'Oluzungu lusobola okuwulirwa. Nja kukusaba Jeno omuwulirize bulungi nnyo mu bigambo bye era njagala ku nkomerero y'akatambi kano ogenda kulaba akalala ogenda kutya. Bw'ati bwe yayogedde bwe yabadde akyaziddwa ku Next Radio. Whoever participated in that illegal parade will be brought to court. Have you heard about it? I saw the statement. Exactly.
And that's why these individuals have been picked. Why don't you just summon them? That is not for me to answer. I've told you. I am not going to answer what I have not done, for what I have not done, Colonel. And for you insisting, that's indiscipline. Surely. I have told you. I would rather not even telling you, you know where these individuals are. We were very clear, I'm not coming to discuss those two individuals because they were arrested by police. I have no business discussing them. Which two individuals? The Waiswa and Bobi Young. Is it Bobi Giant, I mean? Bobi Giant? Yes. What about the others that had gone missing? The others have gone missing. Who? Please give names. Do you know about the case of Bobi Young? He hasn't even appeared in court? Yes, but that is after. Before he had been Excuse missing. me. You see, once somebody has already been established where he is, why does it become a subject of discussion again? Doesn't it worry you that people go missing and then They are not missing. even after they appear in court, They are not missing, no. that their relatives, their lawyers, their doctors are unable to establish in the first 2, 3, 4, 5 days before they appear in court? Colonel, could I remind you, once somebody has been arraigned in a civil court, it's done by the police of Uganda or Uganda Police Force, not the UPDF. And so you can't make me Director of Information and Defense to discuss people that have been arraigned in court by the police force. You don't think disappearances or abductions are a thing in Uganda? There are no abductions that are done by the state. The state arrests doesn't abduct. So maybe you want us to discuss the manner of arrest? Really? Because what are I non-uniformed... insist, Mr. Mujisha. Mugume. Sorry, Mugume. I will discuss election security. That's what I came to discuss. I have no business discussing individuals that are already in a court arraigned by the police. Doesn't Matters of arrest, methodology of arrest, please discuss with the police spokesman. No, I'm saying that it should bother you that men appear without uniform with private number plate vehicles. It can't bother me because there are several methods of arrest that I know of. And two, Uganda is not the only country that has done that. Even though democracies, people can arrest when they are in ordinary clothes. So that shouldn't be worrying us. It would have worried me if people indeed disappeared. There, it's a matter of concern. But once their address has been established, or their whereabouts, and they are in hands of government agencies, we rest. Despite the fact that their whereabouts are known even beyond just 48 hours. I mean, custody of 48 hours, that should be okay because it's within the law. Ideally, it should be 48 hours. So what goes wrong? What happens when they are arrested beyond 48 hours? We don't live in an ideal world, do we? No, we don't. Exactly. So what is UPDF's official response on the allegations of abductions? But why should I respond to what we would not do? Why should I respond to hot air? We all know who appeared or who brought Bobi Giant. We know who arrested Waiswa. So why should I discuss this matter? Why should I respond to what I am not responsible for? Sometimes when people go missing, it's police that says we're not aware, and then you go to the UPDF, the UPDF is not aware, and all of a sudden we hear now that they are in unidentified custody. Canary, have I never gone on record to say that one is with us? Have I never? You've ever? Exactly. You see, the Swahili say, mwenye mkunda nakwambia nimenyampa, wewe unakataa. That the owner of the buttock stays, you have got stand for you to choose. So I don't understand you. But on a serious note, anybody that finds himself in the hands of government agencies has not been abducted. It's methodology of arrest that it differs. Number one. Number two, again, this is diverting me, but methodology will depend on one, circumstances, two, the individual suspect. Those, if I may just hint on that a bit. And like I said, your producer told me we are coming to discuss the role of UPDF in elections. So and we're getting there because this is happening in the political system.
for you are taking me into discussing the individuals. It's honestly that only are in the fair. hands of the Uganda Police Force. It's honestly only fair that I ask these questions because this is a political season that It's we're in. fair. Politically charged. It's fair, but you're asking the wrong person. Who I have no right to say that's not for me. I should be bandwagoned. Yeah. But it's important that we ask now because the arrests I agree. Are targeting opposition supporters and players. No. I think you may remember it was made very clear as to who has been arrested in Noop and why they were being arrested. That has been made clear. It's not targeting them because they are opposition, and you and I know that there are many opposition parties in this country now, and the top leaders have not been touched. Not even the top leader of Noop has been touched. Whether the police has him on the list, I don't know. That's why I told you are hazarding me in an arena which is not mine. That's not home ground. Do you know about the whereabouts of Sam Mugumya of PFF? How would I know? I'm asking because he's been missing for close to a week now. But we have also had occasions where people get missing and they appear on their own. True or false in this country? Some even had blood smeared on the seats of their car. I think as the state, let me tell you this. Must account for any missing person. No. It's not about my job as a UPDF director of information. It's the job of the police. All right? But two, like I've told you, and we all know Mugumya has a history of disappearing. You forget? Do you forget he disappeared and only surfaced in Congo? There is a word called precedence. Have you heard about it? Yeah. There is a precedence of a man called Mugumya disappearing. Now you're asking me that he has disappeared. And guess where he disappears from? Mbarara. Not even Kampala. There are people in this country who have ever gone to Mbarara. The next, they were in the jungles of Ituri. That's where I met them. But they traveled from Kampala to Mbarara some 22 years ago. So it's not new. The point I'm making, you cannot ask the EPDF to account for somebody who has disappeared from inside the country. Even when it's outside, it is foreign affairs and maybe external security. Let's talk about this methodology that you talked about. It has, what is in the people's minds or perception is that that's an abduction, that's impunity by security forces. It's hard to even tell whether it's police or UPDF because they're all non-uniformed when they are doing these arrests. So are you not bothered about this perception of impunity? Where have we found these individuals that were arrested? Well, some have been found, some have not been found. Like who? I've asked you like who? Just because Sam Mugumya has a history of disappearing, not deliberately disappearing, by the way. I cannot, like I've told you. Mugumya disappeared before Bobi Giant. True or false? How comes we know where Bobi Giant is and we don't know where Mugumya is? And two, why should I account for somebody who has decided to make himself disappear? I don't know about making himself disappear because how did you come to that conclusion? Because we are not responsible for his movements. Mugumya did not require a movement order from the UPDF. Then I would be responsible. And in any case, they would put even a board of inquiry. But I am not responsible for a private citizen moving from one point A to point B unless somebody has threatened his life. Then it becomes a matter of the Uganda Police Force. So, please, you are discussing a good and important matter with the wrong person. But how come NRM carried out its primaries successfully, even with the pocket violence here and there? But there was no individual political player that disappeared. But when it comes to the start of nominations of MPs and local government leaders,
Byebimu ku bigambo ebyayogeddwa omukulu amanyiddwa nga General Felix Kulaigye nga ye mwogezi ow'amagye g'eggwanga Uganda People's Defence Forces era nkakasa biwulidde bulungi nnyo kyokka ebyo byonna bigenda mu maaso era nga byogerebwa n'ebibuuzo bingi bisindikibwa eri bannamagye naddala ebimu ku ebyo bye bagenda maaso n'okuba nga bakola. Ekibuuzo kiri kimu bannayuganda kye beebuuza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anaakwatibwa kubanga bwe nkugambye era nga bwe nkulaze yalabikako mu katambi ng'alambula aba foot soldiers bano ate nga kigambibwa oba kimanyiddwa nti ye yandibadde ng'omutwe omukulu kaŋŋambe. Kati bannayuganda beebuuza bwe kubanga ddala kukwata ng'abantu bano balina omusango lwaki omutwe omukulu nga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takwatibwa ogwange gwa bikuŋŋaanya ate nemba nga mbikuleetera. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso kigambibwa nti ate wakyaliwo bannayuganda abalala bannankyukakyuka mu kibiina ekya National Unity Platform nga naba n'essaawa yonna bagenda kukwatibwa. Bino bigambo si byaffe, si bya mukutu guno, si byabaguddukanya, wabula bigambo by'abantu ssekinnomu. Biwulirize bulungi nnyo. Abantu beebuuza ddala ani era ddi lwe kigenda okukoma abantu bano okubeera nga bakwatibwa era ani abakwatira babatwala wa. Kakati wuliriza, waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala mu kibiina kya NUP ng'ate bakulembeze mbu nabo bali ku listi. Bino si byaffe naye biwulirize nzije nkwongereyo. Honorable Lutamaguzi Ssemakula wonna wooli owe Nakaseke. Honorable Lutamaguzi Ssemakula owakiikirira Nakaseke. Wonna wooli muganda wange Museveni yasayininze dda bakulyewo over at any cost. Lutamaguzi Ssemakula Museveni yasayininze dda tiimu ye ekulyewo over. Wonna woolya wotambulira wosula byawea Museveni yasayininze dda bakulyewo over byawea Lutamaguzi Ssemakula. Engeri ya Ronald bali mwezo agenda okukiikirira National Platform ku kadi yayo ku bwammeeya bwa Kampala. Jolira jotambulira bondiringa nabo wegendereze. Lwaki meeting zadudda nga baagala kokolako ebintu biri bisatu. 1 bagenda kukolako blackmail propaganda olivo omwange. Bayinza okugulako emisango bagenze mu office yo ewa parliament bajja bakolako ekintu kyonna ekigenda okusembayo kigenda kubeera assassination. Bali mwezo kankusomere message eno owulire bulungi nnyo. Kankusomere information eno owulire bulungi nnyo. Engineer Ronald bali mwezo owuliriza bulungi nnyo. Ye Lutamaguzi Ssemakula message kansubire nti ogifunye nje kugambye. Good evening brother. I got your number from a trusted friend. Nti oli otya akawungeza akalungi muganda wange enamba yongifunye mu mikwano gyange yesirika. And hope you are the right person to hear this concerned the abduction of Alex Waisomufumbira. You need to know information. You need to inform Ugandans about this. Angambi akawungeza akalungi muganda wange namba yongifunye muntu gwe nesiga. Era nga mmanyi nti gwe muntu omutuufu njagala otegeeze bannayuganda ku bigenda mu maaso mu kuwamba era ekividdeko n'okuwamba Waiswa Mufumbira era njagala otegeeze abantu ku ki ekigenda mu maaso ku nsonga zino wammanga. Wulira bulungi nnyo. Inform Ugandans that Elias Lukwago in conjunction with serving lawyer MP of Nup whom I won't mention due to ongoing nominations, but the meeting was attended by 6 current MPs from Buganda region. Awusimba wakati. Njagala otegeeze bannayuganda nti eyeyita omulodi wa Kampala Elias Lukwago saako n'omu ku lawyer ng'ate MP nga wa National Platform gwe sigenda kwogera manyo lw'essaawa zino. Olw'ensonga tebakyagenda mu maaso okugaba kaadi saako n'okuba bye banoonyereza. Babadde ne meeting endala era yabaddemu bambi ba parliament abalamukanga bakyali bambi ba parliament nga bali mu Buganda region. Muwulidde bulungi nnyo. Through the heads were Elias Lukwago. Ku mitwe emikulu egyabadde myadde Elias Lukwago ne Nup lawyer MP who was the chairperson of the meeting. Nti ku bantu abo mukaaga emitwe eminene egyabaddemu ba Buganda region. Naye ng'eyabadde omutwe omukulu yabadde Elias Lukwago saako lawyer MP eyabadde akulidde meeting eno. The meeting
the meeting issue is to stop the ongoing duo of Engineer Ronald Barimwezo and Alex Waiswa Mufumbira, which has overtaken Lukwago in the race for the Kampala mayorship position. Even before the campaigns, they launched a weekend neutralize Engineer Barimwezo towards the 2006 coming elections. Kati owulidde bwe njogera bino sekirita ati azuwa kati bazeeko ki gendo zeeko nnyoko ne kitaawo nze sinze nagamba otaba na magezi na botasoma bino byenkola tosobola bikola byesonyiwe kubanga ne information musobola gifulumya ompulidde bulungi nnyo abantu benjogerako mbamanyi batemu kati ladies and gentlemen information mugiwulire njogedde mu luzungu. Information njogedde mu luzungu ne njivunna mu Luganda. Kati tetulwana na Museveni yekka. Tulwana n'abadde beyita opposition kyembadde ngezaako bagamba. Njagala kugamba kidnaps ezigenda mu Kampala wonna mu Buganda teziri Museveni alinamu 50%. 50% esigadde ya opposition omuli Elias Lukwago. Omuli Sedduga Empuuga, Abedi Bwanika, Mbwateka Makakembo, Charles Peter Mayiga mwali, Anita Amongi mwali, n'abalala bonna, aba PPF, aba ADF bonna, bafuna meeting ne batuula bute bagenda okusaanyawo nope ogw'omulimu tetulwana na Museveni yekka ekyo nkibaga mukitegedde. Era mugenda kulaba abagenda okuteeka petitions mu court nga bawabira nope nga baga nti ba nope amu ne faces abo temuzirabangako. Bagenda kikola kankudire mu information eno ngisome mujja gitegeera katika akasoma mu luzungu mukategere bulungi nnyo. Good evening brother, I got your number from the trusted friend and I hope you are right person to hear this concert. The abduction of Waiswa Mufumbira. You need to know and inform Ugandans that Elias Lukwago, in conjunction with the serving lawyer MP of the National Platform, who I want to mention, but unfortunately, according to my available sources, ono akali amagwa Segona Rubega. Kinoze nkyogedde bwe nsoma nooti eno kugwe mmanyi n'abantu be yabadde asimbyeyo mu constituency bakansala bonna ne bakyamalo sifo bye baakubye n'asalawo bafandinge bajja independent tekyawukanako naye information eno gye nkuwadde wandiikaawo nti bigatta wandiikaawo nti okusinziira ku information gye mwafunye nga baakubye ba coordinator bonna mu constituency ye ne bakansala abe babakubye bonna n'agamba nti agenda basponsoring abajja independent kuba neyasobozesa otamuwa kaadi kyawukana kitene mu information eno. Kandi kujiddemu gisomere mu nkola ey'ekimpooze ogiwulire. Good evening brother, I got your number from the trusted friend and hope you are the right person to hear at this concerned. The abduction of Alex Waiswa Mufumbira. You need to know and inform Ugandans that Elias Lukwago, in conjunction with the serving lawyer MP of Nope, whom I want to mention due to the ongoing nominations, but the meeting was attended by over 6 current MPs from Buganda region. Through the heads where Elias Lukwago and Nope lawyer MP was the chairperson of the meeting. The issue is to stop the ongoing duo of Engineer Ronald Barimwezo and Alex Waiswa Mufumbira, which has overtaken Lukwago race of Kampala mayorship position even before the campaigns are launched to
weaken and neutralize Engineer Ronald Barimwezi towards the coming 2006 elections. Do you copy that? Kati mutegedde bulungi nnyo kiki kitubagamba okutegeera mu nsonga zino. Nza mutegedde mubadde mulya voice note ebadde etambula mbadde mulya nti omusajja bonna abantu baba bakuba naye yabasiza obaleta independent era naye bukigamba ajja independent. Remember bajja bango na bagamba nze nali Sekama oba MC ku lunaku Lukwago ne Segona lwe bayingirira obufuzi ngale Haji Nasa Ntege Sebagala omugenzi yabalonkinga twali Mengo Parish ku kyalo bakiyita Budoniani LC1 bala abantu mbamanyi manyi ne kibasobola okukola balya omuntu yennanga wa DP emizaje batambula najo bufere butemo nkwe butayagaliza n'omukono gamu batambula najo kati mbamanyi buli kimu special offer ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa